ndagira ngo ntangire mvuga ko mu by'ukuri nterwa ishema no kuba nyoboye umuryango utagira ukusa wa Unity Club. Bikanongera bikaba n'akarusho iyo tuvuga ko ari umuryango waduhuje nyuma y'ibihe bibi twari tuvuyemo. Ibi mvuga byanashimangiwe kandi n'imihigo twahize mu gitondo na komite nshyashya nyuma y'imyaka 20 irenga uyu muryango wacu ubayeho. Si ngombwa ko mbabwira iyo mihigo byadutwara umwanya munini, ariko ndahamya ko nkurikije ishyaka nabonanye abanyamuryango ntabwo nshidikanya ko ibikorwa tuzakorana hamwe bizivugira. Kandi munyemerere ko umwera ubaturukamo kuko sijye nyine wakwira hose no mu tubyara tubana nabo tuyobora. Twagize umugisha wo kumva vuba rugikubita ko dukeneye kuramira igihugu cyacu duhereye ku miryango yacu, bituma dusubira ku isoko kureba uko twasana imiryango yacu. Twashyize hamwe dushakisha uko twafasha umuryango, tubitangira tuzi ko ari urugendo rutazoroha, ariko dukurikije ubushakashatsi bukorwa biratanga icyizere cy'umuryango n'u Rwanda twifuza. Ibi kandi bishimangirwa n'ubushakashatsi butandukanye kuko mwese murabizi ko sosiyete zose zikomeye iyo haje icyo mu Kinyarwanda twakwita umurengwe uwo ari wo wose, haba habayeho gutakaza indangagaciro bigatuma ugera aho twageze. Nsubije moderator, nta rindi banga usibye kwibuka ko ubuzima inshingano ari urugendo. Nta ukwiye rero kwibeshya ko ari gitangaza, ari perfect, kuko bishobora kubuza guhora ushakisha uko wakwivugurura. Kandi rero experience ya buri muntu wese muri urugendo iterwa n'ibyiciro cyangwa se ibihe, inshingano z'urugo zigezemo n'urugero abana baba bagezemo. Byose bigira phase yabyo. Aba rero navuga ko experience y'umuntu ku giti cye rero ntabwo yafasha abantu bose kimwe muri rusange, ko ndahamya ko experience ziriho zose zingana nuko tungana ahangaha, buri muntu wese afite uko abinyuramo. Niyo mpamvu rero nasanze nkwiye kwifashisha inyandiko yanditswe n'umuntu witwa Dr. Gary Olivier, inyandiko yise Keys to Building Strong Families. Ngenekereje mu Kinyarwanda ndumva nabyita ko ari urufunguzo cyangwa ifunguzo z'ingenzi zo kubaka umuryango mwiza kandi urambye. Hari key number 1 yise The Power of Modeling, arizo mbaraga zo gutanga, nabyita icyerekezo. Uyu mwanditsi arakomeza akabisobanura neza abigarura ku muryango ari iyo nyamukuru tuganiraho uyu munsi, nuko turera abana bacu ari cyo kiganiro cyaduhuje. Muri key 1 aravuga ngo what your kids see you do as they grow up is what you likely see them do when they've grown up. Bivuze ko ibyo abana bacu babyiruka babona dukora ni nabyo bashobora gukora iyo bamaze gukura. Hari n'imigani mu Kinyarwanda myinshi, mbabwiye mike muri yo, bavuga ngo uwibahetse ababwiriza uri mu mugongo, uwafite mu mugongo umwambari w'umwana agenda nka se. Hari n'umuririmbyi wagize ati isuku igira isoko, mwese musa n'iwanyu. Ingorane tugira nuko nta blueprint ihari itwereka uko turera.
kenshi umuntu areresha nka instincts cyangwa iki, ariko amushobora ko mwese munyura, buri muntu wese agira ibigeragezo bye. Ushobora kuba wabona ibintu ukavuga uti I wish I knew, wenda mba narabigenje neza kurusha. Ariko ngira ngo icyo umuntu yavanamwe aha ngaha ni uko umuntu yahora avuga ngo better late than never. Umuntu yashobora kuba yakwisama, umuntu akaba yakwiha umuhigo wo kuba wavuga uti umuntu azagerageza rere, wirinde ko umwana yazakublaminga yuko hari ibyo wamutoje bibi. Ntitugasuzugure uko bangana kose, nta na rimwe baba bato ku buryo batabona. Tujye twitondera ibyo tubereka, tumenye ko tuzasarura ibyo twateye. Imbuto, iryo jambo ry'imbuto, imbuto twateye nizo tuzasarura. So the second key iravuga ngo giving the gift of time. Nta mpano nziza iruta guha umuntu igihe. Abana bacu rero, imiryango yacu ifite agaciro, tugomba kwishyira muri gahunda zacu. Arakomeza akavuga ngo healthy parents don't find time, they make time. Mu Kinyarwanda natwe twavuga ko gushaka ari ugushobora. Umubyeyi mwiza rero ntaburira umwanya umwana we, ahubwo arawushaka. Ntabwo twirengagije ko mufite inshingano nyinshi, ubwo birabasaba wenda kurenzaho ku bana ba super women niba biri ngombwa, kugira ngo uwo mwanya ube waboneka. Umwanya w'abana bacu nawo uri mu nshingano zacu, ni ugukomeza kugerageza gushakisha uko twawubona. Iyo rero uhaye umwanya umuntu, uba umuhaye agaciro. Hari n'icyatubuza mbese kuba twaha agaciro abana bacu. Key number 3 ariyo yise power of nourishing love. Aravuga ngo kwiga kuvuga urukundo ufitiye umuntu. Hari n'umuhanga wigeze kuvuga ngo kunda maze ukora icyo ushaka. Ko murabyumva icyo bivuze. Key number 4 yavuze ngo cultivating an encouraging environment. Arakomeza akavuga ngo a healthy home cultivates an encouraging environment. Guhera ku byubaka umuntu, ugakurikizaho ibitagenda, mugafatanya umwanzuro wo guhinduka, kandi ukamuherekeza mu rugendo rw'impinduka. Bayobozi mwe, iyi ni inshingano ikomeye mukwiye kuzirikana. Mujye muhora mutekereza ko bariya muyobora nibo Banyarwanda mufite, ntituzarema, nta bubasha dufite bwo kurema abandi. Ngira ngo niyo test y'ubuyobozi, kubasha kuba mwaherekeza muyoboye mukabageza aho twifuza twese. Rero nta muntu ubaho utagira icyiza na kimwe, kandi nta budakosa. Key number 5 ni the gift of healthy anger. Abantu benshi babona ko uburakari nk'ikintu kibi, nyamara ni imwe mu marangamutima ashobora kubaho. Ariko mu muryango wubatse neza, abantu baba bafitanye icyizere, bityo bakaba bafata ugize umujinya cyangwa se akababaro kumufasha kuwuvanamo neza. Ahari icyizere, abantu bashobora no kugira n'uburenganzira bwo kuba bakwe-expressinga izo emotions. It's a fact, anger is a fact of life. Anger is frequently experienced emotion. Baravuga ngo anger is one of the most powerful emotions, and unhealthy anger has tremendous potential for harm. Ubukana rero bw'uburakari bwiza, ndavuga neza uburakari bwiza, butuma ubasha no guhindura byinshi. Iyo ibintu ntacyo bigutwara mu buzima, nta n'icyo ubasha no guhindura. Kugira ngo ubashe guhindura ikintu, baravuga ngo you have to be annoyed enough kugira ngo wumve ko udashobora kubana n'icyo kintu kitagendeka, kugira ngo ubashe no kugihindura. Key number 6 yayise nurturing quality communication.
baravuga ngo ijambo ryiza ni murumuna w'Imana. Dukwiye rero kwiga kugira communication nziza yumvikana. Akaba yarifashishije Dr. Albert Merabian wavuze ko yize kuri the different components of communication. He found out that often the actual words we say only account for 7% of how someone interprets our message. Our tone of voice accounts for 38%, and non-verbals such as body posture, gestures, eye contact, and facial expressions account for 55%. Numva umwanya dutakaza tuteranya amagambo meza agize ko ari muto cyane agaciro bawuha. So, and unfortunately most people focus on the 7% and often ignore the other 93%. And one of these components contradicts the other, and mixed message is sent and leads to confusion, frustration, and replace the clear message that we wanted to convey. Hari umwanditsi Antoine de Saint-Exupéry yabivuze neza avuga ko on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. 7 key, last but not least, the value of healthy conflict resolution. Conflict is a necessary and potentially valuable part of the growth process. Avuga ko kumenya gukemura amakimbirane no kwakira kw'abantu batandukanye. Kubaka rero birambye bisaba kwirinda umujinya, bitangwa n'umujinya muranduranzuzi, kandi ababiri barusha ijana rirasana. Indi nuza ya conflict bakayita ko ari a pathway to intimacy. It might sound contradicting, ariko bavuga ko marriages and families are not destroyed by differences. They are destroyed by the immature, irresponsible, and unhealthy ways we choose to respond to those differences. Turabizi mu Kinyarwanda ko bavuga ko ntazibana zidakomanya amahembe, ariko bibaho ko nta n'igikuba kandi kiba gicitse. Korosa rero ibitagenda ntibidutuma dukura, ariko nagira ngo twemeranye ko bundi ari amahembe nta kibazo agiye aba gusa ay'inka zikamira abana, umuryango zikamira zikaba igihugu. Arongera akavuga ngo when we experience conflict, we are faced with an important decision. How will we choose to interpret conflict? We can choose to interpret it positively or negatively, and our choice will to a great degree determine whether our love relationships will deepen and grow, or whether we'll stay stuck and stagnate. Bangira akavuga ngo bijyanye n'iyo path to intimacy, aravuga ngo constructive conflict involves a commitment to serve, encourage, and be vulnerable to one another. Constructive conflict involves a commitment to stop, look and listen, then maybe speak. Ntabwo nabiciyemo, ntabwo nayibahaye yose, ariko ndagira ngo wenda mu office wanjye bashobora kubaha link bimaze kuvuga aho mwabisanga kugira ngo mube mwabibona comprehensively. Abagira ngo twibukiranye soza yuko iyo umuntu ageze mu kaga umuryango niwe wa mbere yibuka. Byaragaragaye aho umuntu abura byose, ikintu cya mbere
yifuza yirukankira kuba yashakisha ntabwo ari bya bintu, ni abantu be. ntabwo ari fenomeni y'abanyarwanda gusa, iyi ni intuzi umuntu yakwita ko iri universelle. Haba rero numva dukwiye kubera izo mpamvu dukwiye gukomera ku muryango, dukomeye tukibuka ko imiryango yacu ariyo ikora communities zikubaka igihugu. Dufite inshingano rero zikomeye, ngira ngo twese dukwiye kuzizirikana, tugateshuke kwibaza yuko hariya muri mwakubaka hariya hejuru, hasi muri the smallest units hari aho ngaho hajigajiga. Dushyireho umwete, ndumva nta cyatunanira tubifatiyeho ingamba zikomeye. Aba ari ibyo ngibyo nkaba mbashimiye kuba mwantiza amatwi.